Debajo de las paredes de piedra caliza del Convento de Santa Teresa en Cartagena, Colombia, se encuentra una capilla celada que no se ha abierto desde 1793. Los historiadores locales saben por qué. Dentro de esas paredes, los investigadores descubrieron 28 páginas de correspondencia que la Iglesia Católica intentó destruir. Cartas que describen algo imposible. Algo que destrozaría todos los principios religiosos de la América colonial española. La Hermana Isabel Vargas, de 50 años, jefa del comité disciplinario del Convento, conocida por su estricta aplicación de los votos de castidad, quedó embarazada. Pero no era un embarazo cualquiera. El padre del niño era un joven esclavizado de 18 años llamado Mateo, propiedad del mismo convento. Y la hermana Isabel no se escondía en la vergüenza. Se paró frente a toda la congregación y proclamó su estado como un milagro de Dios. Lo que sucedía en esas paredes de la capilla no solo desafía la doctrina religiosa, expuso una red de secretos que se extendía desde los ducos de las plantaciones más ricos de Cartagena hasta la residencia personal del arzobispo. Esta noche, después de 130 años de silencio, revelamos lo que realmente pasó detrás de esas puertas del convento. Antes de continuar con la historia de la hermana Isabel y el escándalo que consumió Santa Teresa. Si los misterios históricos oscuros te fascinan, dime, ¿desde dónde estás escuchando esto? Deja tu ciudad o país en los comentarios. Me encanta saber de dónde nuestra comunidad de amantes de los enigmas. Ahora, volvamos a Cartagena en 1792. Hay una época en la que las instituciones religiosas tenían poder absoluto. Y descubrimos como la afirmación de una mujer desmoronaría todo. Cartagena en 1792 era una contradicción peculiar. Fundada siglos antes como un bastión español contra piratas y rivales coloniales. La ciudad había abandonado sus ideales iniciales de igualdad y sobriedad. Las plantaciones de azúcar y tabaco se extendían a lo largo de los ríos, trabajadas por cientos de personas esclavizadas, cuya labor convertía en Nueva Granada en una de las colonias más rentables. Las instituciones religiosas, católicas en su mayoría, con influencias jesuitas, franciscanas y dominicas, compiten por influencia entre una población creciente de 15.00 almas. El Convento de Santa Teresa ocupaba 5 hectáreas cerca del borde occidental de la ciudad. Sus edificios encalados eran visibles desde el puerto principal, establecido en 1775 por misioneros españoles. El convento servía múltiples propósitos: retiro espiritual para mujeres adineradas, centro educativo para hijas de hacendados, y núcleo administrativo para las propiedades crecientes de la iglesia en la región. Para 1792, albergaba 20 monjas, 15 novicias, 62 alumnos y posee 2 personas esclavizadas que manejaban los jardines, las cocinas y el mantenimiento físico. La hermana Isabel Vargas había llegado de México 8 años antes, con una reputación que la precedía. A los 44 años, ya había servido 28 años en la vida religiosa, conocida en toda Nueva España por su inflexible aplicación de la disciplina monástica. Sus cartas de recomendación describían una mujer de devoción absoluta, inmune a las tentaciones terrenales, cuya mera presencia recordaba los demás sus votos sagrados. La Madre Superiora Elena Ramírez la había solicitado específicamente para reformar Santa Teresa, que había ganado murmullos sobre sus estándares laxos. La transformación fue inmediata. La hermana Isabel implementó las reglas monásticas españolas con precisión militar, estableció horarios de inspección, instituyó confesiones obligatorias 4 veces por semana y creó un comité disciplinario, que investigaba cualquier indicio de conducta impropia. Las monjas más jóvenes aprendieron a temer sus pasos en los pasillos, la forma en que sus oídos oscuros presion ver a través de las paredes. Nunca osaba la voz, no necesitaba hacerlo. Su silencio pasaba más que cualquier sermón. Entre los trabajadores esclavizados del convento,
El joven Mateo de 18 ecos ocupaba una posición única. Comprado 4 ecos años en una subasta en Barranquilla, posee una educación inusual. Su dugo interior, un comercio que había quedado en dudas, la había enseñado a leer y escribir. Una habilidad peligrosa para una persona esclavizada, ilegal en muchas colonias. El convento usaba su alfabetismo para manejar correspondencia, registros de inventario y materiales educativos. Mateo trabajaba principalmente en la biblioteca, copiando textos, organizando documentos y preparando materiales para la escuela. Se movía por el convento como un fantasma, presente pero invisible, realizando sus deberes con eficiencia silenciosa. Las monjas se habían acostumbrado a su presencia en espacios usualmente prohibidos para hombres. La capella durante la limpieza matutina. La biblioteca durante las horas de estudio vespertinas. Los pasillos al entregar mensajes. Su juventud y educación lo hacían parecer menos amenazante que los trabajadores de campo mayores, que nunca entraban en los edificios principales. La hermana Isabel lo había notado, por supuesto. Notaba todo, pero Mateo no representaba preocupación. Solo otra herramienta que el convento empleaba para sus operaciones. O eso creían todos. El verano de 1792 trajo un calor opresivo a la costa caribeña. Las gruesas paredes del convento ofrecían algo de alivio, pero la humedad hacía difícil el sueño. Las oraciones nocturnas se extendían más tarde, mientras las monjas buscaban la relativa frescura de las horas vespertinas. Fue durante estos servicios tardíos que otras hermanas comenzaron a notar algo inusual. El horario de oración de la hermana Isabel había cambiado. Durante 8 ecos, su rutina había sido absolutamente predecible. Oraciones matutinas a las 4:30, meditación privada a las 6 o'clock, misa a las 7 o'clock, oraciones vespertinas a las 8 o'clock, pero ahora aparecía en horas extrañas. A las 10 de la noche, a las 11, a veces pasada la medianoche. Cuando se le preguntaba, explicaba que buscaba una comunión más profunda con Dios, que el Espíritu Santo la había llamado a una oración más intensiva. Nadie pensa en cuestionar más. Después de todo, era la hermana Isabel, la mujer que encarnaba la devoción religiosa. La primera grita en esta fachada aparece en la macana del 5 de octubre de 1792, la hermana Clara Mendoza, una joven monja responsable de las sabanas del convento. Entró en la lavandería al amanecer y descubrió algo que la hizo soltar su canasta. Entre las prendas sucias yacha el camisón de la hermana Isabel Vargas, marcado con manchas de sangre en un patrón que la hermana Clara reconoció de inmediato. Las mujeres en comunidades religiosas rastreaban los ciclos de las demás. Vivían demasiado cerca para no notarlo. Pero la hermana Isabel no había menstruado en 5 ecos. Todos lo sabían. A los 50 ecos, había entrado en esa etapa de la vida donde las cosas se saben. La hermana Clara se quedó congelada, con el camisón en sus manos temblorosas. Lo lavó 3 veces, lo colgó a secar en la sala privada, y no dijo nada. Pero el conocimiento ardía dentro de ella, como hierro caliente. 3 semanas después, durante los servicios matutinos en la capella, la hermana Isabel se desmaya. Nunca había mostrado debilidad antes, nunca había faltado una oración, nunca había tomado un día de descanso, nunca se había cuidado de ninguna dolencia. La Madre Superiora Elena ordenó que la llevaran a la enfermería, don la hermana Lucia Herrera, que servía como asistente médica del convento, la examina. Lo que la hermana Lucia descubrió desafiaba toda explicación. Examina a la hermana Isabel 2 veces, segura de haber cometido un error, luego una tercera. Cada examen confirmaba lo imposible. La hermana Isabel estaba aproximadamente 3 meses de embarazo. La hermana Lucia se quedó en la pequeña enfermería, con las manos temblando mientras registraba sus hallazgos en el libro médico. Escribía la entrada 3 veces, tachando cada versión.
In capas de encontrar palabras que dieran sentido a lo que documentaba. Finalmente, escribía simplemente, la pachini presenta síntomas consistentes con un embarazo temprano. Este hallazgo requiere consulta inmediata con la madre superiora. La reunión tuvo lugar esa misma noche en la oficina privada de la madre superiora Elena, una habitación panelada en madera que olía a cera de abejas y papel viejo. Presentes estaban la madre superiora Elena, la hermana Isabel Vargas, la hermana Lucia y el padre Antonio Valdez, capellán del convento que había servido en Cartagena desde su fundación. La hermana Lucia presentó sus hallazgos primero, con la voz apenas por encima de un susurro. Detaló los síntomas físicos, cese de la menstruación, cambios en los senos, náuseas matutinas que la hermana Isabel había atribuido a pescado en mal estado en la cena. El examen había sido exhaustivo, profesional y no dejaba dudas sobre el diagnóstico. El rostro del padre Antonio se sonroyó. Esto es imposible. La hermana Isabel ha servido a Dios por 34 hijos. Debe haber otra explicación, un tumor, quizzes, o alguna otra condición médica que imite. Conozco la diferencia, interrumpió la hermana Lucia, con una audacia que sorprendió a todos. He atendido 19 partos en esta ciudad. He examinado a mujeres embarazadas docenas de veces. Esto no es un tumor. La madre superiora Elena se volvió hacia la hermana Isabel. Quien se siente con postura perfecta, las manos cruzadas en el regazo, su expresión serena. Hermana, debes decirnos la verdad. ¿Cómo sucedía esto? Lo que dijo la hermana Isabel a continuación resonaría en Cartagena por generaciones. Es una bendición de Dios, dijo simplemente. El Señor me ha elegido como su vasija, tal como eligió a la Virgen María. He sido fiel en mis votos. Nunca he roto mi promesa a Dios. Y sin embargo, leva nueva vida dentro de mí, si duden de mí, examinen mi conciencia. La encontraron pura. El silencio que siguió se sintió asfixiante. El padre Antonio apretó el borde del escritorio con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. La hermana Lucia hizo un pequeño sonido, rápidamente sofocado. La madre superiora Elena mira la hermana Isabel como si la viera por primera vez. Hermana, dijo el padre Antonio con cuidado. ¿Está sugiriendo que esto es un nacimiento virginal? ¿Que ha sido impregnada por intervención divina? No estoy sugiriendo nada. Estoy declarando lo que es verdad. He permanecido fiel en mis votos y estoy conmigo. Saquen las conclusiones que quieran. La reunión terminó sin resolución. El padre Antonio salía para enviar un mensaje urgente a arzobispo en Bogotá. La madre superiora Elena confinó a la hermana Isabel en su celda, no como castigo, sino para protección del escándalo, de las preguntas, del caos que esta revelación desataría. Pero los secretos en comunidades cerradas se propagan como agua a través de la piedra caliza. Al día siguiente por la mañana, cada monja en el convento sabía de la condición de la hermana Isabel. Por la tarde, los susurros de las alumnas habían llegado a sus padres. Por la noche, la historia había infectado Cartagena como el den. Las personas esclavizadas que trabajaban en el convento oyeron la noticia. A través del personal de Cochina, se reunieron en sus cuerdos disputas del anochecer, hablando en tonos bajos sobre el escándalo que se desarrollaba en la casa principal. Mateo, que había estado trabajando en transcribir un nuevo misal para la biblioteca, no dijo nada. Se senta en la esquina de la pequeña cama que comparsa con cuatro otros, con las manos cruzadas. Su rostro revelando nada. Pero aquellos que lo conocen bien notaron algo. Mateo había dejado de comer, por 4 días no tomó comida, solo bebía agua. Sus manos temblaban cuando trabajaba. Y tarde en la noche, cuando pensaba que los demás dormían, lo oyen llorar. La respuesta del arzobispo liga en 2 semanas, una velocidad notable dada la distancia desde Bogotá.
Su carta, salada con Sarah Roja, y marcada como confidencial. Continua instrucciones que no dejaban espacio para interpretación. La Hermana Isabel Vargas debía ser examinada por un panel de 4 médicos, interrogada por funcionarios de la Iglesia bajo juramento y, si se encontraba que había violado sus votos, inmediatamente despojada de su hábito y expulsada del convento. El escándalo debía continuarse antes de que se extendiera más allá de las murallas de Cartagena. El Dr. Francisco López Liga I, un médico de Bogotá con 20 años de experiencia, conocido por su discreción en asuntos sensibles. El Dr. Miguel Santos Vino Después, el practicante médico más respetado de Cartagena. Un hombre que había entregado a la mitad de los niños de la ciudad, el tercero. El Dr. Pedro Valverde se especializaba en salud femenina y había estudiado en Madrid antes de asentarse en Nueva Granada. El cuarto, el Dr. Rafael Gómez, trae experiencia en casos controvertidos de la Inquisición. Examinaron a la Hermana Isabel el 30 de octubre en la sala médica del convento. Los 4 llegaron a la misma conclusión. Estaba aproximadamente 16 semanas de embarazo. El niño parecía saludable. El embarazo no mostraba signos de anormalidad. Su informe escrito, preservado en los archivos de la diócesis de Bogotá, usaba lenguaje cuidadoso pero no dejaba ambigüedad. La página exhibe todos los marcadores estándar de una concepción natural. No encontramos evidencia de anomalía médica o intervención divina. Esto es un embarazo resultante de procesos fisiológicos normales. El interrogatorio comenzó al día siguiente. El obispo Lorenzo Mendoza había viajado desde Bogotá específicamente para ese propósito, trayendo consigo al padre Juan Delgado, un jesuita conocido por su habilidad para extraer la verdad de sujetos reacios. Interrogaron a la Hermana Isabel por 13 horas durante 4 días. Ella nunca vaciló, nunca se contradijo, nunca mostró duda o miedo. Su historia permaneció absolutamente consistente. Había mantenido sus votos, nunca había estado a solas con ningún hombre, nunca había participado en ningún acto que pudiera resultar en embarazo. Atribuyó su condición a la voluntad de Dios y la aceptaba como una prueba de fe. En el quinto día, los interrogadores cambiaron de táctica. El padre Delgado produjo los registros de horarios del convento, meticulosos documentos que la misma Hermana Isabel había implementado, documentando la ubicación de cada monja a lo largo del día. Comenzó a hacer preguntas específicas. ¿Por qué había cambiado su horario de oración en agosto? ¿Por qué había estado en la biblioteca en horas inusuales? ¿Por qué había solicitado acceso a la capilla de almacenamiento, un espacio normalmente cerrado, en 19 ocasiones separadas entre julio y octubre? La Hermana Isabel respondió cada pregunta con calma. El cambio en el horario de oración reflejaba sus crecientes necesidades espirituales. Las visitas a la biblioteca eran para investigar prácticas monásticas medievales. El acceso a la capilla era para inspeccionar las condiciones de almacenamiento de textos religiosos valiosos. Entonces, el obispo Mendoza hizo la pregunta que rompió su compostura. Hermana, ¿conoce en Joven llamado Mateo? Por primera vez en 5 días de interrogatorio, la Hermana Isabel dudó. La pausa duró solo 4 segundos, pero todos en la habitación lo notaron. Cuando habló, su voz permaneció firme, pero algo había cambiado. Mateo trabaja en la biblioteca. Le he asignado tareas de copia. ¿Por qué pregunta? Porque Mateo ha solicitado hablar conmigo, dijo el obispo. Y lo que quiere confesar, Hermana, la concierne a usted. Mateo se paró en la oficina temporal del obispo, una aula convertida en la escuela del convento, y pronunció palabras que cambiarían todo. La habían concedido esta audiencia después de enviar una nota al padre Antonio, escrita en la cuidadosa caligrafía que había aprendido de niño. La nota contenía una sola oración: conozco la verdad sobre el niño de la Hermana Isabel.
Lo que Mateo reveló en las siguientes horas pinta un cuadro más complejo de lo que nadie había imaginado. Confirmo que la hermana Isabel no mencha, no exactamente, había mantenido sus votos, nunca había participado en ningún acto físico con un hombre. Pero el embarazo no era intervención divina, era inseminación artificial. El concepto no era desconocido en 1792, en permanece en gran parte teórico. Científicos europeos habían experimentado con cría de animales, transfiriendo material reproductivo de macho a hembra sin contacto físico. El proceso había sido documentado en revistas científicas españolas, debatido en sociedades médicas y condenado por la mayoría de las autoridades religiosas, como un intento de usurpar el rol de Dios en la creación. La hermana Isabel había leído sobre estos experimentos en la biblioteca del convento. Los textos estaban supuestos a estar bajo ley. Materiales científicos controvertidos considerados inapropiados para lectura general. Pero como jefa de disciplina, tenía acceso a todo. Había estudiado los procedimientos, las aplicaciones teóricas, las tasas de éxito documentadas en ovejas y ganado. Mateo explica que la hermana Isabel lo había abordado a finales de julio, pidiendo su asistencia en un experimento religioso. Había sido franca sobre el propósito. Creía que Dios la llamaba a demostrar que la devoción de una mujer podía trascender las limitaciones físicas de la edad y la concepción tradicional. Se quedaría embarazada mientras mantenía sus votos, probando que la fe podía superar los límites de la naturaleza. El procedimiento requería que Mateo proporcionara material reproductivo, que depositaría en un recipiente de vidrio limpio. La hermana Isabel usaría entonces una jeringa especialmente preparada. La había encargado a un comerciante de suministros médicos en Bogotá, alegando que era para administrar medicamentos a animales enfermos. Para transferir el material a sí misma, no ocurriría contacto físico entre ellos. Técnicamente, su castidad permanecería intacta. Mateo se había negado al principio. La solicita lo horrorizó, no solo porque violaba toda norma social y religiosa, sino porque entendía el peligro. Si se descubría, lo matarían. Ninguna explicación lo salvaría. Un hombre negro esclavizado involucrado en el embarazo de una monja. La conclusión que todos sacarían, independientemente de la verdad, resultaría en su ejecución inmediata. Pero la hermana Isabel había usado la única forma de leverage que Mateo no podía resistir. La había prometido la libertad. Ella tenía autoridad legal para manumitir a las personas esclavizadas, propiedad del convento. Requería solo la firma de la Madre Superiora, que la hermana Isabel podía obtener a través de su posición en el Consejo Administrativo. Le mostró documentos, borradores de papeles, su compromiso personal escrito y firmado. Ayudala con este experimento y aseguraría su libertad antes de que naciera el niño. Los procedimientos tuvieron lugar en la capella de almacenamiento cerrada. Tarde en la noche cuando todos dormían. Nueve intentos entre agosto y principios de noviembre. El décimo intento el 15 de noviembre resultó en embarazo. Mateo proporcionó el componente biológico en una cámara Dyson, nunca viendo o tocando a la hermana Isabel durante el proceso. Eliminó los aspectos técnicos por sí sola, siguiendo procedimientos que había memorizado de textos médicos. Cuando Mateo terminó de explicar, el obispo Mendoza se sentó en silencio agnido. El padre Delgado había dejado de tomar notas, su pluma congelada sobre la página. Esto no era adulterio en ningún sentido convencional. No era una violación de los votos de castidad, al menos no en la interpretación física. Era algo mucho más extraño, un intento calculado de explorar lagunas teológicas, para lograr un embarazo mientras reclamaba virginidad técnica. ¿Por qué nos dices esto? Preguntó finalmente el padre Delgado. La hermana Isabel te ofreció libertad. Esta confesión garantiza tu muerte. La respuesta de Mateo reveló un dolor más profundo que el miedo, porque él me mintió.
Los papeles de libertad que me mostró eran falsifications. Vi los documentos reales hace 4 días. Cuando organizaba archivos en la oficina de la Madre Superiora, la hermana Isabel no tiene autoridad para otorgar manumission. Nunca la tuvo. Me puso en peligro moral y no tiene intención de honrar su promesa. No morir por su orgullo. El obispo ordenó que Mateo fuera retenido en 4 seguros, no arrestado, sino protegido. Demasiadas personas ya querían verlo muerto. Los rumores se habían extendido por Cartagena sobre un hombre esclavizado y la hermana Isabel. Los dugos de haciendas hablaban abiertamente de tomar la justicia en sus propias manos. Los alguaciles de la ciudad tuvieron que estacionar guardias alrededor del convento para prevenir violencia de turbas. La iglesia enfrentaba una situación imposible. La hermana Isabel técnicamente no había roto sus votos, al menos no a través de contacto físico con Mateo, pero había orquestado algo mucho más perturbador, una subversión premeditada de la ley divina. Y natural. Usando procedimientos científicos para lograr un embarazo, mientras mantenía una reclamación legal de virginidad. Y había manipulado a un joven esclavizado, poniendo su vida en riesgo por un experimento que servía solo a su propia vanidad teológica. Lo que sucedía después obligaría a la Iglesia Católica a confrontar preguntas que nunca había enfrentado antes. Pero antes de continuar, quiero oír de ti. ¿Crees que la hermana Isabel realmente pensaba que estaba haciendo la voluntad de Dios? ¿O fue simplemente un intento calculado para lograr lo imposible? Deja tu teoría en los comentarios. Leo cada no. Y si esta historia te impacta tanto como a mí, dale like y compartela con alguien que ama misterios históricos oscuros. Ahora, descubramos qué pasó cuando la Iglesia intentó contener este escándalo. La Iglesia convocó un tribunal eclesiástico el 18 de noviembre de 1792, el primero de su tipo en la historia de Nueva Granada. 6 clérigos senior viajaron des Bogotá, des Caracas. Se reunieron en la capella principal del convento, que había sido despejada de todas las alumnas y cerrada para observadores externos. Los procedimientos determinaron debían permanecer absolutamente confidenciales. La hermana Isabel apareció ante ellos vestida con hábito completo. Su embarazo ahora innegable, casi 6 meses, su condición visible pese a la ropa holgada. El interrogador principal, el cardenal Vicente Solano, comenzó con una pregunta simple: hermana, ¿entiende por qué está ante este tribunal? Entiendo que duden del poder de Dios para obrar milagros. La mandíbula del cardenal se tensa. Hermana, hemos oído el testimonio de Mateo. Sabemos de los procedimientos que realizó, el equipo médico que adquirió, los textos científicos que estudió. Esto no fue un milagro. Fue una manipulación deliberada de procesos naturales. ¿Hay una diferencia? Preguntó la hermana Isabel con calma. Dios crea la naturaleza. Dios crea la ciencia. Si usa herramientas que él proporcionó para lograr su voluntad. ¿Cómo es eso diferente de cualquier otro milagro? Jesus no usó lodo para curar al ciego. Moisés no usó un bastón para partir el mar rojo. Todos los milagros emplean elementos terrenales para manifestar el propósito divino. El argumento teológico era sofisticado, más de lo que el tribunal había esperado. La hermana Isabel había preparado claramente su defensa con cuidado, anticipando cada desafío y su reclamación. El padre Delgado presentó la evidencia sistemáticamente, los diarios médicos en su posición, la jeringa que había encargado, el testimonio detallado de Mateo sobre los procedimientos, la capella cerrada donde todo ocurrió. Argumento que la hermana Isabel había cometido fraud, no adulterio, pero algo potencialmente más peligroso. Había intentado fabricar un milagro para engañar a los fieles, haciendo creer que Dios había intervenido, cuando en realidad solo había aplicado conocimiento científico. La hermana Isabel contrarrestó cada punto con una lógica perturbadora. Sí,
había estudiado textos científicos. No era el conocimiento de la creación de Dios una forma de adoración. Sí, había usado equipo médico. No eran los doctores herramientas de la creación de Dios. Sí, había involucrado en Mateo. No usaba Dios a menudo a los humildes, sin poder para lograr sus obras mayores. Nunca afirmó haber creado el embarazo ella misma. Solo afirmaba haber hecho disponible a la voluntad de Dios. Dios había bendecido sus esfuerzos. Cochinaste y enjambra esclavizado para que participara en tu experimento. Dijo el Cardinal Solano, usando la voz por primera vez. La prometiste libertad que no podías entregar. Pusiste su vida en riesgo para tus propios propósitos. ¿Dónde está la voluntad de Dios en esa decepción? Por primera vez, la compostura de la hermana Isabel se quebró. Mateo malentendía. Le dice que haría todo en mi poder para asegurar su libertad. Nunca reclaim tener la autoridad yo misma. Pretendía peticionar a la Madre Superiora, while arzobispo después del nacimiento. Argumentando que su asistencia en un milagro merecía recompensa. Su libertad sin perfumida. Pero la mostres documentos falsificados, interrumpía el padre Delgado. Lo engages deliberadamente sobre la autoridad. El silencio de la hermana Isabel se extendía por casi 2 minutos. Cuando finalmente habló, su voz levaba un nuevo filo. La muestra documentos que expresaban mi intención. Si esos documentos tenían autoridad legal era irrelevante para el propósito mayor. Mateo nunca estuvo en peligro. Lo habría protegido. El Cardinal Solano se levantó, su silla raspando ruidosamente contra el piso de piedra. Hermana, hay dugos de haciendas en Cartagena pidiendo su ejecución ahora mismo. Hay turbas formando fuera de este edificio. Tu protección no significa nada contra esa realidad. El tribunal se recesa por 4 horas para deliberar. Durante este tiempo, noticias llegaron que justificaban sus peores miedos. Un grupo de 28 hombres liderados por el hacendado Lorenzo Duarte había intentado forzar la entrada. A los curdos del Convento Don Mateo estaba retenido. Solo la intervención de alguaciles de la ciudad y guardias armados previno la violencia. Duarte había declarado públicamente que ningún experimento blasfemo corrompería las bases morales de Nueva Granada y que el esclavo Mateo representaba un cáncer que debía ser extirpado. Antes de que se extendiera, el tribunal se reconvocó con nueva urgencia. El Cardinal Solano entregó su decisión. La hermana Isabel sería inmediatamente despojada de su hábito y expulsada de la vida religiosa. Sería confinada en una residencia privada en Bogotá hasta el nacimiento del niño. Después del parto, el infante sería colocado con una familia católica. Y la hermana Isabel, ya no llevaría este título, sería exiliada permanentemente de Nueva Granada. Nunca se le permitiría reclamar autoridad religiosa de nuevo. Nunca se le permitiría contacto con el niño y nunca se le permitiría hablar públicamente. Sobre estos eventos, Mateo sería vendido, no como castigo, sino como protección. Un comercio católico en Lima había acordado comprarlo y transportarlo inmediatamente a Perú, donde el sentimiento anti-español corría tan alto que nadie pensaría en conectarlo con un escándalo en Cartagena. La Iglesia pagaría por su transporte y aseguraría su seguridad, pero permanecería esclavizado. La promesa de libertad, genuina o fabricada, murió con la sentencia del tribunal. La hermana Isabel recibió este juicio sin emoción visible. Preguntó solo una pregunta: ¿Qué les dirán a la gente sobre el niño? La respuesta del Cardinal Solano lavaba el peso del poder institucional protegiéndose a sí mismo. Les diremos la verdad. Una mujer que una vez sirvió a la iglesia que apresa del orgullo y la decepción. No hubo milagro. Solo vanidad humana intentando fabricar favor divino. El niño es evidencia de pecado, no de bendición. Pero la hermana Isabel sonrió. Una pequeña expresión sabedora que envía escalofríos a todos los presentes. Pueden decirles lo que quieran, eminencia, pero el niño nacerá.
Y cuando la gente vie en infante saludable nacido de una mujer que tenía 50 ecos al concebir, que no había menstruado en ecos, que los doctores dijeron que era incapaz de embarazo. Cuando vino es niego prosperando contra toda probabilidad médica, que creen, su explicación cuidadosamente preparada o sus propios hoyos. El nacimiento ocurrió el 12 de febrero de 1793 en una residencia privada en Bogotá. Una casa de dos pisos que la iglesia había alquilado específicamente para ese propósito. La ubicación se mantuvo en secreto para todos excepto el personal esencial. Cuatro parteras atenderán, llamadas a confidencialidad. El Dr. López supervisó, documentando todo para los registros de la iglesia. La casa misma había sido elegida con cuidado, una estructura modesta en el borde norte de Bogotá. Lo suficientemente lejos del centro de la ciudad para evitar observación casual, pero lo suficientemente cerca para convocar ayuda médica adicional si era necesario. La iglesia había pagado al dugo, un viudo llamado Don Esteban Morales, 4 meses de renta por adelantado por discreción absoluta. Don Esteban no hizo preguntas. Aceptó las monedas de oro, y pasó esos meses visitando parientes en Medellín. La hermana Isabel había sido transportada a la residencia a principios de diciembre, cuando su embarazo se volvió demasiado visible para ocultarlo. 3 monjas la acompañaron, la hermana Clara Mendoza, quien descubrió el camisón manchado de sangre meses antes. La hermana Lucia Herrera, cuya capacitación médica la hacía esencial. Y una tercera, la hermana Rosa Díaz, para apoyo adicional en las tareas diarias. Las 4 mujeres vivieron en aislamiento casi total, saliendo solo para breves caminadas en el jardín cerrado, después del anochecer. El Dr. López visitó semanalmente durante diciembre y enero, monitoreando el progreso del embarazo con creciente asombro. Cada examen confirmaba lo que debería haber sido imposible. Un feto saludable desarrollándose en una mujer de 50 ecos. Cuyo sistema reproductivo debería haber estado completamente inactivo. Medía el crecimiento, escuchó el latido del corazón a través de su estetoscopio de madera. Palpa la posición. Todo procedía normalmente, mejor que normalmente, dijo. Había atendido a mujeres más divinas cuyos embarazos mostraban signos más preocupantes. No lo entiendo. Confío en su diario privado el 2 de febrero. Por cada principio médico que he aprendido, este embarazo no debería existir. Su edad, su historia, el 6 documentado de la menstruación, 5 hijos antes. Todo indica infertilidad absoluta. Sin embargo, el niño prospera. La madre no muestra las complicaciones que esperaba. No hay hinchazón excesiva, no hay fluctuaciones peligrosas de presión sanguínea. No hay posiciones amenazantes. Es como si su cuerpo, pese a su edad, hubiera recordado de alguna manera como nutre la vida. Me encuentro cuestionando si la ciencia médica entiende verdaderamente la reproducción femenina. Tan completamente como afirmamos. El parto comenzó a las 30 de la tarde del 12 de febrero. La hermana Isabel estaba lindo, le habían permitido acceso a textos devocionales, pero nada más. Cuando la primera contracción golpea, la hermana Lucia inmediatamente envía palabra al Dr. López, quien liga en una hora con su maletín médico y 4 parteras experimentadas, Ana Ruiz, Beatriz Torres, Carmen Valdez y Dolores Sánchez. Todas habían entregado cientos de bebés en Bogotá. Todas habían sido pagadas tarifas excepcionales por su silencio. Las etapas tempranas progresaron lentamente. La hermana Isabel caminó por el dormitorio, apoyándose en los muebles durante las contracciones, respirando a través del dolor con la misma disciplina controlada que había aplicado a todo lo demás. En su vida, rechazó el laudanum que el Dr. López ofreció. Quería plena conciencia, experiencia completa de este nacimiento. Si esta iba a ser su única oportunidad de maternidad, no entregaría su conciencia al manejo del dolor. Para las 7 o'clock de la noche, las contracciones se intensificaron. La hermana Isabel ya no podía caminar.
En cambio agarraba los posts de la cama, mientras la hermana lucha, while la hermana clara la apoyaban. Las parteras preparan la silla de parto. Haciendo de madera, con una abertura que permite a la gravedad asistir en la entrega. Pero la hermana Isabel la rechazó. Insistió en darlas en la cama, recostada semi-reclinada contra almohadas. Manteniendo contacto visual con todos en la habitación. Quiero ver todo. Dijo entre contracciones. Quiero ver es nego entrar al mundo. Me han negado tanto. No me niego en esto. El Dr. López tenía serias preocupaciones sobre su edad while las demandas físicas del parto. Madres primerizas, especialmente mayores, enfrentaban riesgos significativos, hemorragias, ruptura uterina, trabajo obstruido, distress fetal. Había preparado intervenciones de emergencia, for si era necesario, engo de usarlos. Había visto demasiadas lesiones por aplicación impropia. En casos extremos, incluso había considerado la posibilidad de una cesárea. Enqui's procedimiento en 1793 era esencialmente una sentencia de muerte para la madre. A las 10:45, el agua de la hermana Isabel se rompió. Un torrente empapó las sabanas protectoras y el acolchado del colchón. Las parteras cambiaron la ropa de cama eficientemente, trabajando alrededor de su cuerpo mientras las contracciones venían más rápido. El Dr. López la examina y encontró el cervix completamente dilatado. Tiempo de puyar. Lo que seguió proba la resistencia de todos. La hermana Isabel puyó por más de 5 horas. Su rostro enrojecido por el esfuerzo, su recorriendo por sus seeds. Sus manos agarrando a la hermana lucha tan fuerte que los nudillos de ambas se pusieron blancos. El Dr. López monitoreó la posición del bebé, sintiendo la coronilla a través del canal de nacimiento, guiando a la hermana Isabel a través de cada puyo. Las parteras se turnaron apoyando sus piernas, limpiando su rostro con papos fríos, ofreciendo sorbos de agua. En un punto, cerca de la medianoche, el Dr. López temía que el parto se hubiera estancado. Peligroso para madre y hijo. La cabeza del bebé había coronado, pero parecha atascada, incapaz de completar el descenso. Considero usar forceps pero dudo. La hermana Isabel, viendo su expresión, entendía inmediatamente. No instrumentos, jadia. Dejeme intentar una vez más. Invocó fuerza de algún lugar profundo dentro de ella. La misma voluntad de hero que la había sostenido a través de 30 for ecos de disciplina religiosa. A través del escándalo y interrogatorios, a través de meses de aislamiento. Puyo con todo lo que tenía. Y a las frecuentes de la mañana del 13 de febrero. El bebé emergia en un torrente de sangre y fluido. El lando del infante llenó la habitación instantáneamente. Un sonido fuerte y saludable que hizo que todos exhalaran aliviados. El Dr. López atrapó al bebé, rápidamente evaluó las vías respiratorias, confirmó la respiración y lo entregó a Ana Ruiz para la limpieza. La partera trabajó eficientemente, limpiando sangre y vernix, revisando dedos de manos y pies, examinando el cordón umbilical. Anigo, enuncia Ana, perfectamente formado, buen color, lano fuerte. El Dr. López entregó la placenta, la examina cuidadosamente para completar. Tejido placentario retenido podía causar infecciones mortales, y encontró todo normal. Revisó a la hermana Isabel por descaros. Encontró solo dado menor que requería unos pocos puntos y los aplica mientras ella ya exhausta. Contra las almohadas. Su sangrado estaba dentro del rango normal. Su pulso, aunque elevado, no era peligrosamente alto. Contra toda probabilidad, había sobrevivido al parto sin complicaciones mayores. El infante pesaba 2.9 kilos, un tamaño saludable. Su piel mostraba el típico enrojecimiento de los recién nacidos, sus ojos oscuros y desenfocados, sus puquidos apretados. Beatriz Torres lo envolvió en lienzos limpios y lo llevó a la hermana Isabel. La Iglesia había ordenado separación inmediata, pero el Dr. López intervino.
Deno 15 minutos, la dijo a la hermana Clara. Quien había sido instruida para remover al bebé, temprano como la entrega estuviera completa. La negación completa de contacto risca fiebre porpral, y melancolía peligrosa. He visto mujeres morir por ello. 15 minutos no cambiaron nada excepto posiblemente salvar su vida. La hermana Clara pareció incierta, pero finalmente esencia. Colocó al infante en los brazos de la hermana Isabel, y retrocedió. La hermana Isabel mira su hijo con una expresión que el doctor López nunca olvidaría. No el éxtasis de alegría que a veces veía en madres nuevas, sino algo más complejo, triunfo mezclado con duelo, maravilla mezclado con desesperación. Tocó el rostro del bebé con dedos temblorosos, trazó la diminuta nariz, las orejas perfectas, el cabello suave. Te dirán que engage la gente, susurra, su voz ronca por horas de labor. Dirán que te fabriqué a través de orgullo y manipulación. Pero yo esi la verdad. Era estéril. Medicament, absolutamente estéril. Cuatro médicos lo confirmaron. El doctor López mismo dijo que mi cuerpo no podía sostener un embarazo. Sin embargo, exists, respiras, y es perfecto. El bebé hizo pequeños sonidos, instintivamente buscando el pecho de la hermana Isabel. El doctor López había prohibido la lactancia. La Iglesia no quería que se formara ningún lazo que hiciera la separación más difícil. Pero permiso es momento de contacto. La hermana Isabel sostuvo a su hijo cerca, inhalando el aroma de nueva vida, memorizando cada detalle. Y así que usara sencha o feo en ba, algo más allá del entendimiento humano ocurrió. Dicen que no fue un milagro por implementos mecánicos. Pero ¿quién decide cómo se ven los milagros? Si Dios dio a los humanos la inteligencia para entender su creación, usar esa inteligencia es de alguna manera menos divino que esperar pasivamente. Tal es mi testimonio. Tal es mi respuesta a todos los que dicen que fe y conocimiento no pueden coexistir. A las 37, 15 minutos después del nacimiento, la hermana Clara avanzó. Es hora. La hermana Isabel besó la frente de su hijo una vez, suavemente, y lo solta. La hermana Clara tomó al infante y dijo la habitación inmediatamente. Antes de que la hermana Isabel pudiera cambiar de opinión, la puerta se cerró con un clic suave que sonó en el silencio repentino, como algo imposiblemente final. La hermana Isabel volvió su rostro a la pared y no habló por 4 días. La familia adoptiva, Diego y Mariana López de Quito, Liga a Bogotá el 15 de febrero. Eran una pareja próspera en sus 40s, incapaces de tener hijos después de 12 años de matrimonio. La Iglesia los había vetado cuidadosamente, católicos devotos, financieramente seguros, socialmente respetados, desesperados por un niño y dispuestos a mantener secreto absoluto sobre los orígenes del infante. El obispo Mendoza los encontró personalmente en una habitación privada, en el rectorado católico de Bogotá. Les entregó al bebé, ahora vestido en lienzos caros que la Iglesia había proporcionado. Y explica las condiciones. Darían a todos, familia, amigos, su comunidad entera, que el niño era su hijo natural. Nacido de Mariana después de años de supuesta infertilidad. Nunca revelarían la verdad. Nunca buscarían a la madre biológica. Nunca discutirían cómo habían adquirido al bebé. Lo crearían como un católico apropiado. Lo educarían adecuadamente para su estación y la proporcionarían toda ventaja. En intercambio, la Iglesia apoyaría su historia completamente. El padre Juan Delgado ya había preparado registros bautismales falsificados mostrando al bebé. Como nacido de los López de Quito, la Iglesia proporcionaría testigos si era necesario. Monjas que jurarían haber atendido a Mariana durante su embarazo. Sacerdotes que confirmarían haber bendecido a la madre expectant meses antes. Diego López sostuvo al infante torpemente. Nunca había tocado a un bebé antes, mientras Mariana la roba de alegría. Preguntaron solo una pregunta. ¿Cuál es su nombre? No tiene nombre,
Dejo el obispo Mendoza. Estides lo elegerin, y lo bautizaron en su iglesia parroquial, en lo que concern al mundo, entró en existencia el 13 de febrero de 1793 en Quito. Todo antes de ese momento está borrado. Lo nombraron Javier. Lo bautizaron el 20 de febrero en su iglesia parroquial en Quito, y lo crearon como propio. Nunca sabría diferente. La hermana Isabel permaneció en la residencia de Bogotá por 3 meses, recuperándose físicamente mientras los oficiales de la iglesia debatían su destino. La recuperación en sí sorprendió al Dr. López. Había esperado complicaciones, infecciones, hemorragias, las fibras corporales peligrosas que mataban a tantas madres nuevas. En cambio, la hermana Isabel sana rápidamente. Sus puntos se disolverán normalmente. Su sangrado se detuvo en 12 días. Para finales de febrero, estaba físicamente saludable. Mentalmente, sin embargo, había descendido a un estado que el Dr. López encontró profundamente preocupante. Comía solo cuando la hermana Lucia le forzaba comida en las manos. Miraba las paredes por horas sin hablar. Rechazaba orar. Ni siquiera sostenía un rosario cuando se lo ofrecían. Por las noches, las otras mujeres la oían llorar. Largas sesiones de lágrimas silenciosas que parecían drenar su fuerza restante. La hermana Lucia, que había conocido a la hermana Isabel por ecos, reconoció que esto no era simple duelo. Era un colapso psicológico completo. La ruptura de una voluntad que había partido inquebrantable. Invistió todo en esto, le dijo la hermana Lucia al Dr. López durante una de sus visitas. Su identidad entera, su comprensión de su relación con Dios, su creencia de que podía demostrar fe a través del conocimiento. Ahora el niño se ha ido. Su vida religiosa ha terminado, y no le queda nada. Temo que pueda hacer daño. El Dr. López aumentó sus visitas a monitorio diario. No solo de recuperación física sino de estado mental. Le trajo libros, no textos religiosos sino literatura, historias. Cualquier cosa para enganchar su mente. Apenas los mira. Intento conversación, preguntando sobre su infancia en México. Sus primeros ecos en la vida religiosa. Cualquier cosa para atraerla de vuelta al compromiso con el mundo. Respondía en monosyllabos o no respondía en absoluto. Durante estas semanas, la hermana Isabel escribía extensamente cartas, argumentos teológicos, reflexiones personales. Escribir parecía ser la única actividad que la sacaba de la letargia. Llenaba página tras página con caligrafía pulcra, trabajando a la luz de vela tarde en la noche. La hermana Lucia recolectaba estas páginas cada mañana, incierta de que hacer con ellas. Los oficiales de la iglesia habían ordenado que la hermana Isabel no produjera materiales escritos. Pero la hermana Lucia no podía confiscar la única cosa que parecía mantener a la mujer. Alejada de la desesperación completa, la mayoría de estos documentos fueron eventualmente destruidos cuando los oficiales de la iglesia descubrieron su existencia. Solo 4 cartas sobrevivieron, preservadas por el padre Miguel Ortega, un joven sacerdote asignado para asistir con los preparativos de exilio de la hermana Isabel. Algo en las cartas lo conmovió, su honestidad cruda, su negativa a retractarse pese a todo, su completa lucha con preguntas de fe y conocimiento, las escondía en sus papeles personales, un pequeño acto de rebelión contra órdenes institucionales. La primera carta, fechada el 8 de marzo, estaba dirigida a nadie, o quizzes a Dios, o quizzes al hijo que nunca vería. Me dicen que pec por orgullo. Quizzes tengan razón. Pero que es la fe sin acción? Que es la creencia sin prueba? Abraham estuvo dispuesto a sacrificar a Isaac para probar su devoción. ¿Fue mi experimento tan diferente? Ofrecí mi misma, mi cuerpo, mi reputación, mi vida religiosa entera para demostrar que la creación de Dios incluye caminos que aún no entendemos. De cómo comienza la vida. Aplique ese conocimiento. Nachia a nego que los doctores dijeron que no podía existir. Ellos llaman esto decepción,
Pero yo lo llamo sociedad con el propósito divino. Dios crea la ley natural. Usar esa ley para lograr lo que parece imposible, no es eso fe hecha manifiesta. La segunda carta, fechada el 18 de marzo, abordaba directamente su tratamiento de Mateo, y pecado gravemente contra Mateo. ¿Why es pecado pesa más que cualquier otra acusación contra mí? Me dije mí misma que su participación servía un propósito superior, que el fin justificaba los medios, que ultimately aseguraría su libertad y haría todo correcto. Pero la mente, la muestra documentos falsificados, manipula su esperanza desesperada por libertad para servir mis metas. Me dice que lo protegería, pero no pude, no lo hice. La Iglesia lo vendió para salvarse del escándalo, y me falta el poder o oposición para intervenir. Si hay condenación, la merezco no por el embarazo, aunque creo que eso fue justo, sino por como trate a otro ser humano como una herramienta en lugar de un alma. Igual ani los ojos de Dios, Mateo. Si de alguna manera lees estas palabras, sabe que lo siento. No cambia nada, no repara daño. Pero es verdad. La tercera carta, fechada el 1 de abril, contiene su defensa teológica. El argumento que había refinado desde el tribunal. Los padres de la Iglesia que me condenaron afirman que manipula procesos naturales no puede constituir intervención divina. Pero pregunto, ¿qué es la oración sino un intento de influir en la voluntad divina? ¿Qué son los sacramentos sino materiales físicos, pan, vino, agua, aceite, usados para transmitir gracia espiritual? ¿Qué es cualquier práctica religiosa sino ante humana, destinada a conectar con la realidad trascendente? Es conocimiento en lugar de ritual, ciencia en lugar de ceremonia. Pero el objetivo permaneció idéntico, demostrar el poder de Dios, trabajando a través de la agencia humana. Rechazan mi método mientras abrazan los suyos. Pero ambos dependen del mismo principio, que lo divino y lo humano pueden intersectarse. La manzanas a sus intersecciones y herética a la mía, simplemente porque emplean herramientas que no entienden o aprueban, en sin ecos, quizzes 200. La ciencia médica hará posible el embarazo para mujeres consideradas estrales. Cuando es de aleg, me recordaron como haraj o pionera, verán que solo estaba adelantada a los métodos, no equivocada en el principio. La cuarta carta, fechada el 10 de abril, reflexionaba sobre el nacimiento en sí, agregando detalles que los registros médicos no capturaban en esos 15 minutos. Que sostuvo mi hijo. Seni una paz que trascendía el dolor y la perdida. Su lano no era solo un sonido de vida nueva, sino una afirmación de que, pese a mis errores, algo milagroso ocurrió. Los doctores me declararon infértil. Pero la naturaleza, o Dios a través de la naturaleza, proba que se equivocaban. Quizás mi procedimiento no fue lo que causó el embarazo. Quizás mi cuerpo, estimulado por la fe y el conocimiento, encontró una forma de concebir contra las probabilidades. O quizás fue verdadero milagro disfrazado de ciencia. Estas preguntas me atormentan, pero también me consuelan. Mi hijo vivirá, y en él, una parte de mi perdura. Estas cartas revelan a una mujer lidiando con preguntas teológicas genuinas, no simplemente racionalizando acciones egoístas. Entendía la complejidad de lo que había hecho, la audacia científica, las implicaciones religiosas, los fallos morales. Se negaba a arrepentirse enteramente porque genuinamente creía que el embarazo en sí era justificado, o, incluso si su tratamiento de Mateo no lo era. Esta posición modizada enfurecía a las autoridades de la Iglesia, que querían o arrepentimiento completo o defiance completa. La hermana Isabel Vargas ni lo uno ni lo otro, solo verdad complicada. La decisión final de la Iglesia liga en Mayo. El obispo Mendoza liga personalmente para entregar la sentencia. La hermana Isabel sería exiliada al Convento del Sagrado Corazón en México, una comunidad cloistrada que mantenía silencio perpetuo. Donde las monjas pasaban sus vidas en oración contemplativa, aisladas del mundo. Tomarían nuevos votos ali,
Diferentes de sus compromisos originales, votos de silencio absoluto, obediencia absoluta, retiro absoluto del compromiso mundano, nunca enseñaría, nunca escribiría, nunca hablaría sobre sus experiencias en Cartagena. Sería listada en registros oficiales, como fallecida en Bogotá en 1793, para todos los propósitos prácticos. Isabel Vargas dejaría de existir, se te está concediendo misericordia, le dijo el obispo Mendoza. La alternativa es excomunión completa, remoción total de la Iglesia, dejando sin comunidad ni propósito, al menos en México, permaneces dentro de la fe. AUNQUE silenciada. La hermana Isabel recibió esta sentencia sin emoción visible. Había esperado peor, excomunión pública. Quizzes incluso juicio en corte secular por fraude o decepción. Exiliada en monasterio silencioso significaba supervivencia continua. Si no la vida que había en visión, puedo hacer una pregunta, dijo finalmente. El obispo Mendoza Cincha, el nigo. Javier, lo nombraron, le darán algo de sus orígenes cuando se mayor? Absolutamente nada. Sabrá solo que Diego y Mariana López de Quito son sus padres. Esta conversación, esta pregunta, es la última vez que su verdadero origen se hablará en voz alta dentro de la iglesia. ¿Entiendes? La hermana Isabel entendía. Ascencha una vez y no habló más. El 28 de mayo de 1793, acompañada por el padre Ortega y la hermana Lucia, quien se había ofrecido voluntaria para escoltarla a México. La hermana Isabel partió de Bogotá a bordo del buque mercante Esperanza. El viaje a Veracruz tomó 8 días, el viaje por tierra a México otros. Las cartas de la hermana Lucia y su familia, preservadas en los archivos de la diócesis de Cartagena, describen a la hermana Isabel durante ese viaje como una mujer, ya partida de ese mundo, físicamente presente pero espiritualmente en otro lugar. Llegaron al Convento del Sagrado Corazón el 5 de julio. La hermana Lucia se quedó solo 4 días antes de comenzar su viaje de regreso en Nueva Granada. Escribía una carta final a la Madre Superiora Elena Ramírez describiendo la legada de la hermana Isabel. Entró en la capella para vésperas. Y tomó su lugar entre las hermanas silenciosas sin vacilación. Cuando el servicio terminó, y las otras partieron sin hablar, ella simplemente cerró los ojos y comenzó a orar. No es si encontró paz en ese lugar, pero es que mantendrá su silencio. No le queda nada más que decir. El Convento del Sagrado Corazón fue destruido por un terremoto en 1812 durante las guerras de independencia. No sobrevivieron registros que indican si la hermana Isabel murió en el desastre, había fallecido antes por enfermedad o de alguna manera sobrevivió y vivió en otro lugar. Los registros oficiales de la Iglesia la listan como fallecida en 1793, haciendo su destino real incognoscible. El viaje de Mateo resultó mucho más peligroso de lo que nadie anticipó. Liga a Lima el 7 de diciembre de 1792, vendido al comerciante Alonso Rivera por 50 pesos de oro. Significativo por encima del valor de mercado, con la Iglesia pagando. La diferencia para asegurar la cooperación de Rivera en mantener los orígenes de Mateo en secreto. Rivera operaba un negocio de importación y textiles que requería trabajadores educados, capaces de manejar cuentas, correspondencia y inventario. Mateo encajaba perfectamente en estos requisitos. Rivera lo instaló en una pequeña oficina sobre el almacén. Le dio libros de contabilidad para mantener y inicialmente pareció satisfecho con el arreglo. Pero el clima religioso de Lima resultó más hostil de lo que la Iglesia había anticipado. La mayoría inquisitorial de la ciudad veía las instituciones coloniales con profunda sospecha. Y el escándalo de Cartagena, anglos totales permanecen suprimidos, había filtrado suficiente información para despertar interés intenso. Periódicos publicaban artículos especulativos. Sacerdotes entregaban sermones sobre corrupción eclesiástica.
La mera insinuación de conspiración involucrando monjas, personas esclavizadas y supuestos milagros inflamaba prejuicios existentes. El reverendo Pablo Nieto de la Catedral de Lima se obsesionó particularmente con el caso. Había oído rumores de que alguien conectado al escándalo había sido rubicado en Perú. Y estaba determinado a exponer lo que llamaba engao colonial amenazando la pureza moral de las Indias. A lo largo de diciembre de 1790 y enero de 1793, predicó sermón sobre el tema, nunca nombrando a Mateo directamente, pero describiendo un complot involucrando figuras religiosas, esclavos y intentos de fabricar falsos milagros que engañarían a cristianos honestos. Mateo mantuvo la cabeza baja, trabajó diligentemente y espero que la atención se desvaneciera. Vivía en el piso superior del almacén, raramente aventurándose en la ciudad, evitando cualquier situación que pudiera atraer atención. Había aprendido en Cartagena que la visibilidad significaba peligro. Rivera la había instruido de ser la cualquiera. Que preguntara que había trabajado para el comercio por ecos. Que había sido comprado de una hacienda en Cali. Que su educación venía de un dugo interior amable. La historia era delgada pero creíble sin nadie. Investigaba de cerca. La situación permaneció manageable hasta el 10 de marzo de 1793, cuando ocurrió el desastre. Un marinero que había trabajado en el barco que transportó a Mateo desde Cartagena atracó en Callao. Y, después de varias bebidas en una taberna del puerto, mencionó a sus compañeros que había querido al negro de Escándalo de Monja Católica en Nueva Granada. El marinero no sabía el nombre de Mateo ni podía apuntar su ubicación, pero la mera confirmación de que alguien conectado al escándalo estaba en Lima. Desató un alboroto inmediato. El reverendo Nieto oyó el rumor en horas. La comunidad religiosa de Lima se comunicaba con eficiencia notable cuando se trataba de escándalos eclesiásticos. Inmediatamente comenzó a investigar, cuestionando a comerciantes que habían adquirido trabajadores esclavizados recientemente, revisando registros de puerta, entrevistando capitanes de barcos. Su persistencia dio frutos. Para el 12 de marzo, había identificado la compra reciente de Rivera, de un hombre esclavizado inusualmente educado de Cartagena. Nieto apareció en el almacén de Rivera el 13 de marzo, acompañado por 8 miembros de su congregación, exigieron ver a Mateo, insistiendo que tenían preguntas sobre corrupción eclesiástica y engao. Rivera, atrapado entre intereses comerciales y presión comunitaria, tomó una decisión calculada. No podía esconder a Mateo. Nieto simplemente regresaría con más gente, posiblemente con alguacils, pero tampoco podía entregar a Mateo a lo que claramente se estaba convirtiendo en una turba. Mateo trabaja para mí, le dijo Rivera y Nieto firmemente. Es mi propiedad legal, comprada legítimamente. Si tiene preguntas sobre actividades de la Iglesia Católica, diríalas a la Iglesia. Mateo es simplemente un trabajador, que tuvo la desgracia de ser propiedad de una institución religiosa. No es culpable de nada excepto estar en el lugar equivocado. Nieto no quedó satisfecho. Participó en sacrilegio. Ayuda a fabricar un milagro falso. Profanó a una novia de Cristo. Los detalles no importan. Su mera existencia aquí, su libertad. Para caminar y trabajar entre cristianos honestos es una afrenta a Dios. La confrontación se calentó. Los seguidores de Nieto exigieron que Mateo fuera entregado para interrogatorio apropiado. Rivera se nega, amenazando con convocar alguacils si no dejaban su propiedad. El impasse dura 4 horas antes de que Nieto finalmente partiera. Pero no antes de dar claras sus intenciones, esto no ha terminado. Es hombre responder por sus pecados, ya sea que lo proteja o no. Rivera entendía el peligro inmediatamente. Los alguacils de Lima podrían teóricamente proteger derechos de propiedad, pero no arriesgarían desorden público para proteger a un hombre esclavizado. Conectado a un escándalo religioso, si Nieto regresaba con una turba mayor,
Rivera no tendría election, sino entregar a Mateo o risca que su negocio fuera destruido. Esa noche, Rivera hizo arreglos. Pasea buques mercantes que comerciaban a lo largo del Pacífico. Un barco, el Fortuna, estaba programado para partir el 14 de marzo hacia Valparaíso, lavando textiles y herramientas a Chile. Rivera tenía contactos de negocio allí, incluyendo un comerciante llamado Ignacio Vargas, que ocasionalmente necesitaba trabajadores para sus operaciones de almacén. Te envió a Valparaíso, le dijo Rivera a Mateo la mañana siguiente. No es libertad. Te transfiero a Vargas, quien te manejara allí. Pero te saca de Lima and es de que esta situación explode. Vargas es un hombre decente. Te tratará justamente. Y Valparaíso está lo suficientemente lejos de estas guerras religiosas como para que nadie se preocupe de pasado. Mateo no tenía elección sino aceptar. Esa tarde, embarcó en el Fortuna con nada más que la ropa que lavaba y un pequeño bolso conteniendo materiales de escritura que Rivera le había dado. El barco partió al atardecer, saliendo del puerto de Callao mientras el reverendo Nieto organizaba un grupo mayor para regresar al almacén de Rivera al día siguiente. El viaje a Valparaíso tomó 15 días. Del 14 al 29 de marzo de 1793, el registro del barco, preservado en el Museo Marítimo de Per, lista a Mateo como tripulante indenturado, asistente de carpintero, una ficción legal que proporcionaba algo de protección contra recaptura inmediata. Si el barco encontraba autoridades. En realidad, Mateo trabajó principalmente en la bodega de carga, organizando bienes, manejando inventario y asistiendo con carga y descarga en puertos. El Fortuna liga a Valparaíso el 29 de marzo de 1793. Valparaíso mismo era un puerto en crecimiento, fundado como outpost colonial español para contrarrestar influencias rivals, con una población de alrededor de 4.0 personas, mayormente personal militar, comerciantes y un número pequeño de trabajadores esclavizados o indenturados. El asentamiento consistía en edificios rústicos, calles embarradas y un sentido constante de establecimiento precario. Ignacio Vargas se reunió con el barco personalmente. Era un comerciante chileno en sus 50s que había establecido una operación de comercio pequeña, suministrando al garrison militar. Su almacén necesitaba alguien alfabetizado para manejar registros, correspondencia y inventario. Trabajo que había estado haciendo él mismo, pero prefería delegar. La carta de Rivera había descrito la educación y habilidades de Mateo, haciéndolo valioso pese a las circunstancias sospechosas de su transferencia. Vargas examina a Mateo con evaluación práctica. Puedes leer y escribir. Sí, señor. Mantener cuentas. Sí, señor. Rivera dice que estás involucrado en algún escándalo de Iglesia al Norte. No me importa eso. Me importa si trabajarás honestamente y competentemente. Lo harás. Sí, señor. Bien. Vivirás en el almacén. Manejarás mis registros y ayudarás con operaciones físicas cuando sea necesario. Pago a los trabajadores en bienes, comida, ropa, suministros. Si pruebas ser valioso, quizzes consider manumission eventual. Pero eso está ecos de distancia y depende de las circunstancias. Entendido. Mateo entendía. Esto era mucho mejor de lo que había esperado. Trabajo que utilizaba su educación. Un dugo que parecha pragmático en lugar de cruel. Y distanciado de la persecución religiosa que había amenazado su vida en Lima. Se adaptó rápidamente a los ritmos de Valparaíso. El trabajo era manejable, las condiciones tolerables. Vargas lo trataba justamente, nunca usando mano o voz, pagando en bienes prometidos. Mateo manejaba registros de almacén, correspondía con proveedores, organizaba inventario para contratos militares. Era bueno en el trabajo, eficiente y preciso. Pero Valparaíso resultó brutalmente difícil en otras formas. El invierno de 1793 trajo frío extraordinario. Temperaturas que congelaban el puerto sólido. Vientos que cortaban a través de las delgadas paredes del almacén.
Luvias torrentials que inundaban el asentamiento por semanas. Suministros de comida se agitaron. Brodo escorbuto contra el garrison. Varias personas murieron de hipotermia en sus hogares. Mateo sobrevivió el invierno apenas. Vargas proporcionaba comida y lipa adecuadas, pero el frío probaba la resistencia de todos. Para la primavera de 1794, Mateo había perdido peso significativo. Sufría de tos persistente y mostraba signos de las deficiencias vitamínicas. Que plagaban la población de Valparaíso. El registro histórico de Mateo termina aquí. Los registros de negocio de Vargas, fragmentarios y incompletos, muestran a Mateo trabajando hasta diciembre de 1794. Después de esa fecha, ninguna documentación lo menciona. Los registros tempranos de Valparaíso son notoriamente incompletos. Incendios destruyeron muchos documentos. El caos administrativo caracterizó los primeros ecos del asentamiento. Y el mantenimiento de registros para personas esclavizadas y indenturadas a menudo era haphazard. Varias teorías existen sobre el destino de Mateo. Algunos historiadores creen que ganó libertad actual en Chile. Las autoridades coloniales británicas y españolas ali tomaban una vista más lenient. Hacia personas esclavizadas escapadas, particularmente aquellas con habilidades útiles. Mateo podría haber negociado manumission con Vargas, o simplemente desaparecido en las regiones fronterizas de la colonia. Don pregunta sobre estatus legal no se hacen. Otros piensan que probablemente murió durante el invierno de 1794 to 1795, incluso más duro que el anterior. Cuando Valparaíso experimentó frío catastrófico y escasez de comida que mataron a docenas. Debilitado por malnutrición y illness respiratoria, Mateo podría no haber sobrevivido. Una tercera posibilidad, apoyada por evidencia fragmentaria, sugiere que Mateo podría haberse unido a un grupo de colonos negros, libres que establecieron una pequeña comunidad cerca de Santiago en los primeros ecos de 1800, un registro de concesión. De tierra de 1798 lista a Mateo entre los colonos, pero no proporciona apellido o información identificatoria adicional. La verdad permanece incognoscible. Mateo vanished de la historia. Una persona más sin poder destruida por fuerzas más allá de su control. Su voz preservada solo en esas pocas horas de testimonio en el Tribunal de Bogotá. Javier, el infante en el centro del escándalo, vivió una vida completamente diferente. Intocado por el conocimiento de sus orígenes, los Lepes de Quito lo crearon como su hijo natural en Quito, proporcionando educación, comodidad y posición social apropiada a su estatus. Javier creció en un joven inteligente, de mente seria, recibió educación de un tutor privado, inusual pero no inaudito para hijos de familias prósperas. Aprendía español avanzado, estudió literatura, se volvió diestro en matemáticas y comercio. Correspondencia familiar preservada en la Sociedad Histórica de Ecuador. Lo describe como pensativo más allá de sus ecos, a veces melancólico, pero fuerte y amable. Se casó a los 21 con Sofía Mendoza, hija de un hacendado de Guayaquil. El matrimonio fue companionable, sino apasionado. Vivieron juntos respetuosamente. Manejaron asuntos del hogar eficientemente y criaron 5 hijos que sobrevivieron a la adultez. Las cartas de Javier y su madre, escritas a lo largo de su matrimonio, revelan a un hombre contento con su vida, pero ocasionalmente troubled por vagas sensaciones de desconexión que no podía explicar. En una carta fechada junio de 1815, Javier escribía, a veces siento como si estuviera viviendo la vida de alguien más. Madre, no infelizmente, Sofía es buena conmigo. Los niños están sanos, no nos falta nada. Pero a veces me miro en el espejo y me pregunto de quién es el rostro que veo. Pensarás que soy tan por tales pensamientos, no les presta atención. La respuesta de Mariana López de Quito, también preservada, muestra la cuidadosa desviación de una madre. Todos los hombres sienten tales cosas ocasionalmente. Querido, nos preguntamos quiénes podríamos haber sido, que otros caminos podrían haberse desplegado.
Estos pensamientos no significan nada. Ellos exactamente quien debe ser. Mi amado hijo, el esposo devoto de Sofía, padre de mis preciosos nietos. Nada más importa. Javier vivió hasta los 75 años, muriendo en Quito en 1868, rodeado de familia. Su obituario en el Gaceta de Quito lo describió como un hombre de carácter ejemplar, padre devoto y generoso apoyador de obras caritativas. Había vivido una vida entera, criado hijos que criaron hijos, impactado su comunidad en formas pequeñas pero significativas. Nunca supo las circunstancias de su concepción, el escándalo que rodea su nacimiento o la notable mujer que lo trajo al mundo. A través de medios tan extraordinarios, si Javier alguna vez sospechó que sus orígenes eran más complejos de lo que le habían dicho, permanece desconocido. Historias familiares sugieren que ocasionalmente cuestionaba por qué no tenía parecido físico con ninguno de sus padres. Era más alto que ambos les de Quito, de cabello más oscuro con rasgos faciales que no coincidían con ninguna línea familiar. Pero estas preguntas, si las hizo, no recibieron respuestas que perturbaron su comprensión de sí mismo. El Convento de Santa Teresa nunca se recupera del escándalo. La matrícula cae catastróficamente. Familias prósperas que habían enviado hijas allí las retiran inmediatamente. No dispuestas a asociarse con una institución manchada por tal controversia. Para 1798, la facilidad albergaba solo 10 monjas. 15 alumnos y había perdido la mayoría de su apoyo financiero. La Iglesia Católica lo cerró permanentemente en 1801, vendiendo la propiedad al comerciante Rafael Gómez, quien convirtió los edificios en bodegas. Durante la conversión, los trabajadores celebraron la capella de almacenamiento don la Hermana Isabel había realizado sus procedimientos. Documentos oficiales citan preocupaciones estructurales sobre los cimientos de la capella, pero correspondencia de la Iglesia sugiere la motivación real. Eliminar cualquier espacio físico asociado al escándalo. Cualquier material o evidencia que pudiera haber permanecido dentro, equipo, documentos. Cualquier rastro de lo que ocurrió allí, fue enterrado detrás de muros de ladrillo. Que permanecen intactos hoy. La capella celada permaneció intacta, sus secretos enterrados detrás de piedra y mortero. El chair del Convento en 1801 marcó el fin de la presencia de Santa Teresa en Cartagena, pero no el fin de las historias susurradas sobre lo que había ocurrido dentro de esas paredes. En los ecos inmediatamente siguientes al escándalo, la comunidad católica de Cartagena se fracturó. Muchas familias que habían apoyado el convento retiraron su patrocinio de la iglesia enteramente. No dispuestas a asociarse con una institución que había albergado tal controversia. Predicadores protestantes emergentes usaron el escándalo como evidencia de corrupción católica, apuntándolo en sermones por ecos después. Las pocas familias católicas restantes en Nueva Granada se encontraron defendiendo su fe contra sospecha constante. La Madre Superiora Elena Ramírez, quien había solicitado la transferencia de la Hermana Isabel a Cartagena ocho ecos años, vivió con culpa profunda. La había traído específicamente para reformar la disciplina del convento, nunca imaginando que la mujer orquestaría algo tan elaborado. En cartas a su hermana en Caracas, preservadas hasta su muerte en 1805, Elena escribía: Pens que trae al servidor más estricto de Dios para guiarnos hacia la rectidad. En cambio, trae una mujer cuya devoción se había torcido en algo que no puedo nombrar. Fue orgullo, locura, verdadera desviada, moral sin saber, y quizás esa incertidumbre semi penitencia. Las otras monjas que vivieron el escándalo carried sus propias cargas. La hermana Clara Mendoza, quien descubrió el camisón manchado de sangre, desde la vida religiosa enteramente en 1797, regresando a su familia en Barranquilla. La hermana Lucia Herrera, quien atendía el nacimiento, y más tarde acompañó a la hermana Isabel en México, continuó sirviendo en varios conventos hasta su muerte en 1820.
Pero sus cartas sugieren que nunca reconcilio completamente lo que había presenciado. Via amigo saludable nace de una mujer que no debería haber sido capaz de portar vida. Escribía y una monja compañera en 1810. Sostuve es infante en mis manos. Cualesquiera que fueran los pecados de la hermana Isabel. Cualesquiera que fueran sus métodos. Es niego era real y perfecto. Como entendemos tales cosas. El Dugo de Mateo en Valparaiso, Ignacio Vargas. Lo menciono solo una vez más en correspondencia sobreviviente. En una carta en asociado de negocio fecada enero de 1795, Vargas escribía, el trabajador que rivera mi envía resultó capaz por un tiempo, pero desde entonces ha dejado mi servicio. No he done few, ni indago demasiado de cerca. Algunos hombres levan sombras que lo siguen a todas partes. Y he aprendido a no parar demasiado cerca de tales sombras, no sé que caigan sobre mí también. Javier López de Quito, criado como Javier López, vivió su vida entera en Quito, y más tarde en Guayaquil. Criando 5 hijos que no sabían nada de la historia de su abuela. El negocio de su esposa Sofía prosperó modestamente, proporcionando circunstancias cómodas, sino ricas. Cuando Javier murió en 1868, su hijo mayor, Andrés, ordenó las posesiones de su padre, y encontró una pequeña caja de madera conteniendo items que Javier había atesorado, el anillo de boda de su madre, flores prensadas de su día de boda, cartas de su padre y, curiosamente, una sola página arrancada de una Biblia, la página conteniendo el relato de Lucas de la Anunciación. Cuando el ángel Gabriel le dice María que llevara un hijo, Andrés notó que su padre había subrayado ciertas frases, como será esto. Pues no conozco varón y por nada es imposible para Dios. Porque estos versos particulares tenían significado para Javier, Andrés nunca lo aprendía. Mantuvo la página con los otros efectos de su padre. Y pasó a través de generaciones de la familia López, su significancia olvidada. En Cartagena, la bodega que una vez fue el Convento de Santa Teresa permaneció como el recordatorio del Escándalo, desvaneciendo lentamente en línea local. Para 1820, la mayoría de las personas que habían vivido los eventos originales habían muerto. Las historias que permanecen se distorsionaban a través de retellings. Algunos afirmaban que la monja había sido poseída por demonios. Otros que había tenido affairs con múltiples hombres. En otros que el incidente entero había sido fabricado por enemigos de la Iglesia. La verdad, documentada en cartas esparcidas a través de archivos de la Iglesia de Bogotá y México, permaneció oculta. La Iglesia había tenido éxito en su meta primaria, enterrar el escándalo tan que los específicos se volvieron incognoscibles. Solo aquellos con acceso a registros celados de la diócesis, y pocos tenían tal acceso, podían armar lo que realmente ocurrió. El Dr. López, quien atendía el nacimiento, mantuvo su diario privado hasta su muerte en 1815, en su entrada final, escrita 5 días antes de que un infarto lo matara. Reflexionó sobre el caso que lo había troublado por 20 años. He entregado cientos de niños en mi práctica. He visto nacimientos que desafiaron expectativas, madres que sobrevivieron contra todas las probabilidades, infantes que prosperaron pese a toda desventaja. Pero nunca he visto nada como lo que presencié en febrero de 1793, una mujer de 50 años, declarada esto por múltiples médicos, incluyendo yo mismo, dando a las a amigo saludable después de un embarazo que procedió con menos complications, que las que vio en mujeres de la mitad de su edad. ¿Fue milagro? ¿Fue medicina? ¿Fue simplemente la naturaleza probando que nuestro entendimiento es incompleto? Muero sin saber, ¿y quizzes así debe ser? No estamos destinados a entender todo. Estamos destinados a presenciar, a documentar, y a permanecer humildes ante misterios que exceden nuestra comprensión. La Iglesia Católica nunca reconoció oficialmente el escándalo, mas a la de correspondencia interna. Ninguna declaración pública fue emitida.
Ninguna explicación fue ofrecida a las familias que habían confiado sus hijas. El cuidado de Santa Teresa. El silencio fue absoluto y intentional. Una decisión calculada de que la verdad enamorada se desvanecería. Más rápido que la verdad confrontada. Para 1840, 47 ecos después de que la hermana Isabel dira a luz en esta residencia de Bogotá. La historia se había transformado en vagalena. Ancianos en Cartagena ocasionalmente mencionaban algo que había ocurrido en el Convento Católico hace mucho. Pero los específicos se habían disuelto en rumor y especulación. La capilla celada permanece celada. Los documentos esparcidos permanecen esparcidos. Las personas que habían vivido el escándalo. La hermana Isabel en su monasterio silencioso. Mateo en cualquier destino que le befel. Javier en su ignorancia pacífica. Carried sus piezas de verdad a tumbas separadas. Por miles de kilómetros. Lo que permanece es el incómodo reconocimiento de que eventos extraordinarios ocurrieron en la Cartagena colonial, eventos que desafiaron doctrina religiosa, entendimiento médico y orden social. Una mujer reclamó usar conocimiento científico al servicio de la fe. Un joven fue manipulado y descartado. Un niño nació contra la probabilidad y fue criado en ignorancia completa de sus orígenes. Una institución eligió reputación sobre verdad, silencio sobre responsabilidad. Los hechos documentados en cartas y registros sobrevivientes confirman que estos elementos ocurrieron. Si los métodos de la hermana Isabel realmente funcionaron. Si el embarazo resultó de sus procedimientos o de fertilidad natural. Que los doctores habían dismissed incorrectamente. Si sus reclamaciones de propósito divino eran fe genuina o racionalización elaborada. Estas preguntas permanecieron sin respuesta en su lifetime y permanecen sin respuesta aún. Lo que no puede disputarse es que una mujer de 50 ecos dio a luz un niño saludable en 1793. Que este evento causó un escándalo que la Iglesia Católica desesperadamente intentó borrar. Y que vidas fueron irrevocablemente cambiadas por decisiones tomadas. Detrás de esas paredes del convento, el resto, interpretación, juicio, entendimiento pertenece a aquellos que encuentran la historia y deben decidir por sí mismos. ¿Qué significa? Este escándalo nos recuerda que los misterios más perturbadores de la historia a menudo involucran personas reales cuyas vidas fueron destruidas por fuerzas más allá de su control y instituciones que valoran. Reputación sobre justicia. ¿Qué piensas de las acciones de la hermana Isabel? Era una mujer de fe genuina que creía que conocimiento y devoción podían coexistir, o simplemente impulsada por orgullo y ambición. Y que de Mateo. Una persona inocente cuyo único crimen fue la esperanza desesperada por libertad. Deja tu comentario con tus pensamientos. Si disfrutaste esta oscura historia del pasado oculto de América. Compártela con alguien que ama misterios históricos que desafían todo lo que creemos entender. Hasta la próxima. Recuerda que los capítulos más oscuros de la historia son a menudo aquellos que las instituciones poderosas intentaron borrar con más fuerza.